Comme on connaît le programme ça, c'est que les Total Health, c'est santé totale, santé spirituelle, santé sociale, santé mentale, santé physique. Nous toujours gagnons une rubrique sur la santé, comme on connaît, nous voulons tacler une série de équité qui existait dans la question de santé physique. Alors, jeudi à là, nous toujours gagnons ensemble avec nous quelques invités de marque. Nous gagnons un invité qui est avec nous pour la première fois, c'est Dr. Mia Chandler, qui c'est un pédiatre qui spécialise dans sciences rhumatologiques qui a un rapport avec rhumatisme et pour Timoun, son pédiatre lié qui sorti dans l'hôpital Children's Hospital et il affilié aussi avec Harvard Medical School. C'est aussi un mentee pour Dr. Candace Feldman dans la recherche que a pu faire sur question de rhumatologie qui a un rapport avec adultes. Mais pour aujourd'hui, on va parler de rhumatologie. Ces systèmes, ça, nous connaissons qu'un type de maladie qui a affecté Timounio, puisque son spécialiste que lié dans rhumatologie et puis spécialement pour santé Timoun. Again, it's a pleasure to have you with us this afternoon or this morning. I don't know whenever this program is being aired throughout our YouTube program, but we are right now on Comcast channel 729, 293, so that viewers throughout Greater Boston and northern part of Massachusetts are watching this program. We want to thank Taylor Chandler, who made it possible for us to have the program pre-recorded. So you are watching a pre-recorded program this Saturday at 8 p.m. Good afternoon and welcome. Good afternoon. It's great to be here. Thank you for having me. Great. I just told my listeners about Dr. Mia. Can you give us just a brief information about you and your practice? Yes. I am currently a senior rheumatology fellow at Boston Children's Medical Center. So I do clinical work here about one day a week, but most of my time is spent on doing research in the social determinants of health, the things that are not biologic, but that affect health outcomes like access to care and food access and quality of education. That's what I do in most of my time. Comme nous connaissons très bien, moi c'est un pédiatre, moi dans l'hôpital Children's Hospital, un jour par semaine, mais dans tout l'autre jour, moi lancé moi dans programme pour me capable tacler, ça les déterminants sociaux qui affectent santé qui a un rapport accès avec ressources médicales qui adéquates, avec question de accès pour manger et puis comment que communauté est capable mieux connecter avec toutes les ressources qui sont disponibles pour eux-mêmes que de tacler tout aspect ça. Yes, Dr. Mia, you told us that you specialize in rheumatology for children. Can you just explain to us exactly what is that? Yes. So, rheumatology is the field of medicine that diagnoses and manages conditions which are caused by the body attacking itself instead of the body's immune system attacking and trying to ward off viruses and bacteria. There is some dysregulation and the body starts to affect its own organs, specifically the joints. Nous parler de science qui est la rhumatologie, qui c'est un field qui étudie comment que corps a réaction li attaquer corps lui-même qui est différent de l'autre partie dans immune nous qui est capable attaquer corps, mais c'est étude ça que rhumatologie a fait pour capable étudier comment que corps lui-même li attaquer pop lui-même pas. Now, would you explain that in much more clearer for our audience? How come the body attacking itself, and to study that, and what are the preventions that can be in place to either alleviate that or control that? Mm-hmm. So, we know that there are many
ways that the body can come about to attack itself. We don't know exactly why it happens to certain people. It could be some of our genes that predispose us to it, and then it would take an environmental trigger, maybe a virus or maybe pollution or things like that. But even though we don't know exactly what causes the body to attack itself, we can diagnose and we can treat it. I'll answer the next question in the next. Perfect. So, nous ne connaissons pas exactement qui est capable de pousser corps pour l'attaquer, mais cependant, nous sommes capables d'imaginer plusieurs autres facteurs qui affectent le corps lui-même. Il est capable de sortir de pollution, il est capable de sortir de corps même. Nous ne sommes pas capables de dire exactement ça que lié, mais nous connaissons que nous sommes capables de diagnostiquer mieux et permettre que les jeunes accès avec un traitement pour aider le combattre avec l'homme même que le sortir directement de corps. Go on regarding the in terms of prevention, in terms of treatment for this particular situation that can affect the body. I will first talk about how we recognize it before I get into prevention and treatment. Nous allons parler de reconnaître ça avant de parler de prévention avec traitement. As I said, one of the hallmarks is arthritis, although our conditions can affect any organ system. I'll start with arthritis. And a lot of people are surprised that children can get arthritis. It can develop even in the toddler ages and, of course, go on to adulthood. But we recognize it when there's daily morning stiffness, the swelling of the joints, or even pain. So children don't often manifest pain in the same ways that adults do. So we really focus on daily morning stiffness, some joint swelling to go along with that. Nous parler plus de comment nous découvrir lui avant que nous parler de traitement qui existait pour lui-même. Et il y a un bagage qu'un peu le monde penser, là nous parler de corps attaqué lui, ça a un rapport avec rhumatisme que nous relais arthritis en anglais. Eh bien rhumatisme là, il affecté corps, l'affecté tout genre monde et puis l'affecté organes, composants qui dans le corps et spécialement les causer un peu de douleur et surtout comme un pédiatre bon parler de petit monde un peu monde pas penser ça petit monde corps capable commencer à enfler les expérimenter une série de douleurs dans toute zone dans toute corps et bien ça c'est un aspect de étude que n'a fait qui a un rapport avec rhumatologie et puis c'est rhumatisme qui est un premier qui a affecté Timonio. And in pediatrics, we don't really have a way to know exactly how to prevent this form of arthritis. So what's most important is that it's recognized early. There are disparities that we suspect that occur by race, ethnicity, and socioeconomic status. And so the best thing that I can say is recognize when arthritis may be a problem. If it goes on for 3 or more weeks, you got to bring it in to see a specialist. The sooner we can diagnose, the sooner we can treat, and the less the disability is over the lifetime. Aspect qui est extrêmement important pour nous essayer de comprendre, même si que nous pas qu'à déterminer côté le sorti, côté maladie rhumatisme a sorti dans Timonio, c'est pour nous capable gagner opportunité pour nous découvrir le plus vite que possible et pourvu que les continuer demeurer pour plus de 3 semaines, nous devons faire une intervention aussi rapide pour nous capable joindre et cure avec lui-même et aider Timonza à faire face avec situation. I just don't know because many people might ask, how come children can be affected by arthritis? Because the French name is rhumatisme, so but the English is arthritis. But the field of study, as you said, is rheumatology. It's close to the French. So that's why it's so difficult for me to come back from one to another. So, t'avais expliqué c'est que nous-mêmes dans la langue anglaise, rhumatisme, c'est arthritis, tandis que nous-mêmes pour français, c'est rhumatisme que nous dit, tandis que science là, c'est rhumatologie, qui est réellement nous exactement, Jean-Claude parle là, HEU, qui a un rapport avec rhumatisme. So then, in terms of having our children, because it's very difficult for parents to
to recognize that and to determine, oh, that is arthritis because my child is suffering arthritis. So can you give us some hints, basically, to parents who are watching to determine that and to take precautionary measures? Yes. So if you notice that, especially the younger ones, if you notice that the way they walk or their gait is starting to change, they're not bearing weight on one side or the other, or if for their hands, where they used to write maybe easily, you're noticing that they're not writing the same way or not or preferring one hand over the other when it wasn't that way before, it's time to bring it in and ask about, might my child have some form of arthritis? Of course, the older they are, the more likely they are to complain of pain and complain of stiffness. So if this goes on for 3 or more weeks, it's good to see us as a specialist. Oui, nous connaissons aussi difficile pour capable déterminer ça lorsque son petit monde que nous gagnons, mais si par hasard on senti petit monde ça porter poids qui pas balancé ou bien son seul bord où elle a penché ou bien elle a écrit côté que main li expérimenté une série de douleurs dans main li, alors plus que petit monde ça vient plus âgé, les plus avancé en âge, c'est là ça que le pral plein de douleurs que le gagne, mais les très 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 jeunes comme adolescents, comme enfants, il n'y a pas réellement plein de ça, mais nous-mêmes parents, nous devons nous ouvrir pour nous capables permettre que tout le monde recevoir jouer une consultation dans mon médecin. So then, now we're talking about the child having some kind of abnormalities, physical abnormalities when riding or carrying the weight, not balanced. So then the parents will definitely consult the doctor, the pediatric physician, just to determine exactly what happened to that child. So what are the recommendations beyond that? Mm-hmm. Mm-hmm. So here's one of the situations where there could be a disparity. Say arthritis is found in the knee. And what often will happen is that people will think like, oh, there was an injury here. They may not remember the injury or they could remember the injury. And perhaps they get sent off to an orthopedic surgeon, right? The orthopedic surgeon may treat, drain the fluid, or give medicines, or just watch and see. But if the swelling doesn't go down, after seeing the doctor over and over again, you have to wonder, is this a chronic disease? Is this chronic arthritis? In that case, it's worth to have a parent advocate to see the specialist that is a rheumatologist, like us. So, si par hasard, si moun sa te fait un accident quelconque dans genou li, et puis genou a été enflé, la loi en orthopédie pour que capable garder ça pour lui qui spécialisé dans genou, et puis voilà que gonflement toujours demeuré. Ça prouve que il y a un problème chronique, mais là ça parents doivent demander inévitablement pour gagner contact avec un spécialiste tel que un rheumatologiste quand ou même c'est ça que yo spécialisé là-dedans. Now is that something easy that the parents can petition for, asking the primary care or the primary care doctor or primary pediatric doctor just to see a rheumatologist specialist? Well, in theory, it should be easy if a parent asks to see a specialist if they maintain a certain amount of concern. However, with our healthcare system, a lot of times a referral is needed, right? So you would have to go to a primary care doctor in most cases in order to get a referral to see a pediatric rheumatologist. Our mechanism for being seen here at Boston Children's, we typically do see people with insurance, and it can be public insurance like Mass Health, or it could be private insurance. If there are any concerns about insurance, then we do have patient financial services and even a global health or international health service that can help to improve access in order to see a specialist.
The first line, Perfect. though, Perfect. requires advocacy. It's so much. Let me just translate for just my audience. Oui, li possible côté que nous connaissons pour nous capable ouais un spécialiste ou doit recevoir une référence. Référence là doit sortir directement de docteur primaire qui a soigné si moun nan. Cependant, il dit que ou capable continuer demander davantage lors même que docteur a pas ba ou une référence parce que petit collier soit douleur continuer demeurer ou doit demander ça. L'autre aspect qui vient gagner c'est que ou doit gagner quelque chose même sous gagner myself ou bien une assurance privée, yo en mesure yo capable fournir avec ou même assistance que ou besoin et au fait qu'on est que l'hôpital il y a une série de conseillers financiers qu'on capable contacter pour parler ça avec les mêmes. C'est une question que nous avons poser si vous avez que un monde c'est massif que le gagne. Est-ce que les capables de recevoir assistance spécialisée pour type de problème que petit Lia gagne? So then, my other question, since we're talking about access to care, and you said you do a lot in some of to tackle the social determinants of health, and that's what we do also. As part of our work through a broader coalition called Equity Now and Beyond, made of Latinos, Alpha Agencia, Brazilian Workers Group, African Economic Development Corporation, ASEDON, that's being spearheaded by CSIO, which is a Center to Support Immigrant Organizing. We're constantly advocating for wrap around resources. So that children could be misdiagnosed in terms of getting the proper care because many of our immigrants that we serve don't have a primary care physicians because of they are uninsured or underinsured. So for this type of population, basically to create the awareness and let them know about it. So what type of education that you put already set aside so that people can have access to those type of education? So the best, most reputable source of education for our diseases is the Arthritis Foundation. And you can go to the website arthritis.org. There should be translations available. Translation available in Haitian Creole, do you know? Haitian Creole maybe, but French for sure. I think if there's not Haitian Creole available, then maybe you and I, Pastor Kiki, need to get together and change that. No, absolutely. Let me translate that. So, pour nous-mêmes parents qui suivent le programme, Dr. Mia fait nous connaître que petit nous capables d'atteindre de rhumatisme, que nous connaissons que rhumatisme c'est maladie grand monde, mais cependant, il fait connaître que meilleur côté capable information et éducation sur ça, c'est un site internet qui est Arthritis Foundation. Et au fait nous connaissons que si nous pas joindre information en créole haïtien, fait nous connaître nous crois que moi avec pasteur Kiki nous capable de travailler pour nous permettre que yo traduit pour même en creole haïtien. Before I let you go, I got a question for you because many parents through my culture, I know they always say arthritis is not sick. It's not a sickness for children. It's adult sickness. That's the way most people understand that. And usually, when children complain about joint pains, parents said, "You're too young. You can't be complaining about pain." So I, as an adult, can complain about pain because I can be affected by arthritis, but never that. But I'm glad that you put that into perspective for us so that parents who are watching can understand that their children also can be affected and impacted by arthritis, and there are also treatments and care available for that. Yes. There is a whole specialty. We have a full-time job to address childhood arthritis here at Boston Children's and other medical centers around the country. So certainly, I'm so glad that I had the opportunity to speak to this audience about it because as I mentioned, there are likely many disparities in the African diaspora for this being under-recognized. I was raised the same way.
All right. Thank you so very much. And so Children's Hospital is always open. People could be readily be able to access Children's Hospital. So whether or not they have private insurance, they have myself, or have no insurance, would they be able still to have access to Children's Hospital? At Boston Children's Hospital, insurance is very important for care. There are self-pay options. So it's really important to go through, if insurance is not available, at Boston Children's, it's important to go through patient financial services in order to be seen here. All right, so les dit Children's Hospital, nous connaissons qu'un pile, nous-mêmes haïtiens connaissons l'hôpital ça qui est occupé de petits moun adolescents et qui offre soins, traitement. Les dit que si par hasard pas gagné assurance très important, mais il y a un département qui est occupé de ça, qui est les Patient Care Financial Assistance. C'est ça que vous fait, il y a chita ensemble avec vous-même pour être capable d'analyser situation et permettre que vous capable de joindre traitement et spécialement pour petits moun yo. Pas continuer dire ti moun pas capable faire rhumatisme, pas gagner rhumatisme, c'est maladie grand monde, c'est maladie grand monde que lié. So je dis à la depuis petit toi a plein les gon douleur dans toute col, dans toute zone qui était pas jamais voulu aller, nous t'a encouragé pour contacter avec Children's Hospital qui est spécialisé et spécialement mandé pour un rapport avec un département rhumatologie qui occupé de aspect ça. Dr. Mia, it's a pleasure just to have you with us today, but this is not the last time. So you are a guest once, but after that you are a member of our family. Yes. Thank you so much. We'll continue to pray for you, and we'll definitely we'll be contacting you after, because I'm sure that questions will come to me, and I'll call upon you so that we can have the answers. Yes, sir. God bless you. God bless you. Thank you. Yes. Alors, comme nous avons parlé avec Dr. Mia Chandler, qui est un spécialiste dans la médecine rhumatologie, qui occupait question de rhumatisme pour petits moun. Alors, nous encourageons, nous devons connaître comment que petit toi capable affecté par maladie ça, que nous connaissons un pile grand monde gagnant qui c'est rhumatisme, mais petit moun yo ka gagnant et on connaît côté pour aller pour capable joindre accès avec les mêmes et traitements dans Boston Children's Hospital. Nous permettre que vous capable joindre avec nous. Si par hasard tu as besoin de plus d'informations sur aspect ça, vous pouvez aller encore dans arthritis.org et nous-mêmes cap suivre arthritis.org là. Si nous pas joindre information en créole haïtien, nous allons visiter ce site là aussi. Eh bien, nous allons faire santarele advocacy. Nous allons demander pour traduire tout matériel pour nous-mêmes en créole haïtien pour que nous capables permettre que ti moun yo joignent meilleur traitement.